Bom tarde, tu rende presente. Bom-vindo viaje mais no nosso programa Mundu Atventista. Nós está agradecidos viaje mais por sua sintonia e nós espera que você tenha um feliz sábado. Prometo que nos vai ter o programa de aula, oração que nós temos algo especial que nós queremos. Sobre já o web que passa aí, nosso pastor, nosso apresentador do programa, assim, então, nós que felicitamos, pastor. Eu para bem, nós espera, pastor, estava um tremendo dia. Nós espera que o pastor desfrutar a hora do malcriar e também desfrutar de bendição que o Senhor a derramava, pastor. Então, depois de acabar do pastor para bem, nós que bisa tu rende também. Ora botar aqui vídeo aqui no YouTube ou Facebook, ora comentar a palavra na felicitação para pastor. Então, nós do pastor um suar para passar a madame que na tu rende que felicitar pastor depois do programa. Bom? Hoje nós trabalhamos no nosso programa de à tarde. Nós que bisa mesora com o nosso programa, lo tem 2 idiomas, que nós temos um invitado especial. Mas aqui rato você lo sabe quem é aqui tá, pois carga com nós um tique, nós só traduzir a informação. O título tá nota loke tá drenta, vegetariano ou vegano. Vamos aqui com nós por cima, for de les de programa de à tarde aqui também. Pastor, bom-vindo. E se pastor pode abrir o programa com oração, nós lo desejamos. Ok, mas danke, Cresi, danke para surpresa. Estava bem agradável, me apreciamos muito mesmo. Amen. I just thanking them for the surprise, Dr. Harding. It was a surprise. Thursday was my birthday, and they surprised me now in the program. So let's have a word of prayer to start the program. Senhor, nós que agradecemos para tarde que nós podemos apresentar o programa aqui. Temos oportunidade que podemos nós enviamos, caminho nós por drenta de casa, nós por subir a mídia social, que nós podemos compartilhar, Senhor, compartilhar informação, que nós cada cresce saúde espiritualmente. Penechina cada de estão que está seguindo nós, danke para crescer que está moderar, nós que agradecemos por nosso invitado que tem e que o programa já é mensagem porta claro para nós cada para compreender a boa vontade de nossa vida. Para nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sim, pastor. Quem nós tem junto conosco à tarde e que importância é tempo é tópico que nós temos no nosso programa hoje. Ok, para benefício de invitado, me também papel em inglês, me tem purba papel em inglês, não vou dizer. Ok, já me lo traduzir para nós vídeo vidente, não? Correct, thank you. So this afternoon we have a guest with us. His name is sim, à tarde nós temos invitado conosco, o nome tá Fred Harding. He is a well-educated gentleman. He has 2 master's degrees, one in religion with emphasis in mission, another one in public health with emphasis on nutrition. Okay, é um caballero bom educado, tem 2 diplomas de master, um em religião, com ênfasis em qual é a pastor? Missão, e um também em relação pública. Then public health, saúde pública. Saúde pública, correto. E emphasis de nutrição. Okay. And he has also a doctorate in public health with emphasis in preventive care. E tem doutorado também em saúde pública com ênfasis em cuidado público. Correcto, cuidado preventivo. Dr. Harding is an internationally recognized speaker. Eta persona que papia basta conhecido, internacionalmente conhecido. He speaks on a wide variety of health topics. Eta papia uma variedade ampla de tópicos de saúde. But his background includes pastoral ministry. Pero su background inclui ministério pastoral, academic teaching, educação acadêmico, community health education, educação de saúde de comunidade, administration, and private health counseling. E consejeria privada para a saúde. He is known both in the United States and the rest of the world as a creative educator and motivational speaker. É bom conhecer tanto nos Estados Unidos e sobre a parte do mundo como uma pessoa que está para empoderar a gente. So this heavyweight we have this afternoon. Pois é uma pessoa que ouve informação aqui nós tem à tarde conosco. Is an associate health ministries director of the General Conference of Seventh-day Adventists. Associate health.
Kung Pastor Vicente, Associate Health. Associate Health Ministries Director. Ajá, esta nos director de salud, Ministerio de Salud de Conferencia General. Correcto, de Iglesia Mundial. He has a wonderful wife by the name of April, Tiene un maravilloso esposa, su nombre está April. who is an accomplished pianist and nurse. Esta un pianista y también una enfermera. Together they have 2 grown children. Juntos tienen 2 hijos adultos. And they have 5 awesome grandchildren. Y tienen 5 maravillosos nietos y nietas. Dr. Harding is passionate about the fact that health is achieved one small choice at a time. Dr. Harding está apaixonado a querer que a saúde vai alcançar por meio de escolho chiquito a la vez. Exactly. So we want to welcome him in the Dutch Caribbean Union. Pues nos queremos dar bem-vindo em União Caribe Holandês. Even though he's speaking to us from home, mas que está papeando conosco fora de casa. We are so happy that he can be with us through the social media in the Dutch Caribbean Union. Nós estamos muito contentes que porta junto conosco por meio de rede social da União Caribe Holandês. So as he comes to speak to us, I want to ask him a question. Pues mientras ele vem para papear conosco, me quer fazer uma pergunta. Why do we as Seventh-day Adventists promote healthy lifestyle? De como nós, como adventistas, na 7 dias, tá promover estilo de vida saudável. Dr. Harding, welcome. Bom-vindo, Dr. Harding. Thank you very much. It's a privilege to be with you. Mas é privilégio para estar com você. It would be best to be in person, but under the circumstances, we all understand. Lotava também hoje, me portava estar presente em persona, pero segundo as circunstâncias, nós turta compreender. And we can be grateful for the technology that allows us to do this kind of thing. E nós porta agradecido na tecnologia que está permitindo fazer coisas assim aqui. I told my children yesterday that I was going to speak in Curacao today. Actually, my wife and I had the privilege of visiting Curacao quite a few years ago for about 3 weeks. De paso, minha esposa estava tendo o privilégio de visitar Curacao algum par de anos passado, para mais ou menos 3 semanas. It's a wonderful island. We have not had the opportunity of being on Antigua. Da isla mais bonita, nós não tava tendo oportunidade para estar riba Antigua. You ask a very interesting question, Pastor Sherman, and by the way, happy birthday to you. Thank you. Vou fazer uma pergunta mais interessante, Pastor Sherman. Por certo, de paso, happy birthday, Pablo. Now, every year is a blessing that the Lord gives to us. Cada bendição que o Senhor está dando a nós. Definitely. And the more of them we have, the more we appreciate that. Sure. Mais de nós tem, mais nós apreciar isso aí também. You're still young. Ainda vou estar jovem. The question you ask is a very interesting and important one. A pergunta que você está interessante e importante. And I think sometimes our people don't always think carefully about some of these things. E me quer que timbia nós gente não tá pensa cuidadosamente sempre ribe costan aqui. We often just take for granted that Adventists in general live longer than the ordinary population. O bibia nós tá balota hecho que generalmente adventista não tá viva mais largo que outra população. And we don't think carefully about why. E nós não tá pensa cuidadosamente de como nós tá viva mais largo. And so you've asked the question, why do we promote a healthy lifestyle? Pues, pastora, hace pergunta de como nós tá promover vida saudável. And I would like to just share a few slides. I don't have a lot of slides, but a few on the screen if I could. Y pues lo me que compartir algunos slides, no tengo OPI, pero me que compartir just un par, si es posible. Anyway,
And I asked the same question you just asked, and you gave me a heads up on that question. Minha fórmula é a mesma pergunta que o pastor assim, des pastora Dunami começar adiante de pergunta aí. Some people Algum gente believe that the reason we promote a healthy lifestyle is that we can live forever. tá pensa que é motivo que nós tá promover uma vida saudável para nós viver sempre, para sempre. And to an extent, that is probably correct. E na certo nível, certo grado, está provavelmente correto. But for others, they believe it's simply a matter of not experiencing disease. Pero para outro não, me te quer simplesmente é uma questão de não experienciar maleza. And of course, we have the Bible example of Daniel in Daniel 1 and his 3 companions. E também nós temos exemplo de Bíblia de Daniel 1 e também seus 3 companheiros, não? And in the first really random trial that we have recorded in history, we found that the Bible records that even in 10 days, that those 4 young men were smarter and sharper than all the others. E tem tribunal mais estranho mesmo que nós temos registrado, de tanto ano passado, nós mira que o Bíblia registrar que o jovem aqui estava 10 vezes mais forte e mais sabia que outro não. And when the experiment was over with, the king, who had no idea probably of the diet that they had requested, when he examined them, he found that they were 10 times smarter than all the others. E ora dia na passa e rei não estava nenhuma ideia de que estava na dieta, pero mesmo também mira que não estava 10 vezes mais melhor que outro não. And so there are those who think that in order to have an edge over others, they need to follow a certain lifestyle. Pois tinha stanco de pensar que o panam por tem step riba outro gente não me sigue certo estilo de vida. And there are those who think that it will help you be a better person. E também tinha stanco de pensar que ele ajuda a botar melhor persona. And you know, there's nothing wrong with these things, but it also depends on the motive. Você não tem nada malo com a coisa aqui, pero também está dependendo do motivo. Do I want to be a better person because I want to represent my Savior better, or do I want to be a better person so I can get farther in life? Me que vira melhor persona para me que representar meu Salvador melhor, ou me que vira melhor persona para me que mais leu em vida. And there are those who understand that living more ecologically and more healthfully is kind to the universe. E também tem algo de pensar que para viver mais ecologicamente e mais melhor para o universo. And that's certainly a worthy purpose. E esse é propósito digno também, seguramente. And then there are those who think that a healthy lifestyle is the way to earn a ticket to heaven. E também tem algo de pensar que uma vida saudável é uma maneira para ganhar ticket para chegar ao céu. We'll come back to that one before we're finished. Nós vamos vir back nesse primeiro que nós terminar. Many years ago, I was asked by somebody who came to one of my lectures the following question. Hopi ano passama persona que abina lezing nang assim a seguinte pergunta. And the question was, what lifestyle should I follow to live forever? E a pergunta estava qual estilo de vida me mestre seguir para me por viva para sempre. And I smiled and I said, I don't really know what lifestyle I can tell you. E minha smile me avisa, realmente me não sabe qual estilo de vida me por bisabo. Because I'm not sure there is any particular lifestyle in the context that this question was asked that would do that. Sombra me tem seguro que não tem estilo de vida em particular em contexto de qual pergunta que abordo assim, que esse. We need to think carefully about these matters. Nós mesmo pensa cuidadosamente tocante de assunto nang aqui. There's really no lifestyle that will help you live forever. Realmente não tem estilo de vida que lo lagabo viva para sempre. Sometimes we as humans have the tendency of taking very complex things and making them look very simple. Obvia, nós como seres humanos temos tendência de que coisas muito complexo e lagan parse simple.
I have a phone here in my hand. Miti un telefoon aqui de mi mão. Some of you may be watching this on a phone. Algum de vocês quizás também está wak essa aqui de um telefone. This is not an ordinary phone. Essa aqui não é um telefone ordinário. This is a smartphone. Essa aqui está um smartphone. It's smarter than I am. Esta mais sabe como. It's amazing Esta what we carry in maravilhoso. our pockets today. Lo que nos está carga com ele no saco hoje em dia. But if I took and let go of this phone right now, Pero si mi cuento telefone aqui lagi los, it would not hit the ceiling. lo no da al plafond, It would hit the floor, or would hit my desk right now. lo da al floor of mi lesson ara aqui. And if it was a hard floor, it might shatter, and that would be the end of this phone. Y si el floor está fuerte, lo quebra y ese es lo final del teléfono aquí. You see, we know Você não sabe that if you take a sharp enough blade and press it against the skin with sufficient pressure, it will cause a cut. se você blade scarpe suficiente y lo primi suficientemente duro contra cuero, lo causa corta. If I let go of my phone, it's Mi going laga to mi fall teléfono los eta cai. because of the law of gravity. Pa motivo de lei de gravidade. Those are somewhat simple. They're very complex, but they're very simple to conceptualize. É coisa que tá pouco complexo, pero não é bastante simples para nos mirar em contexto. Now, my phone is, and your phone, has been in development for years. Well, nos telefone ang abinta está em desenvolvimento para anos. It is really a computer that happens to also be a phone. Realmente é computer que também tá telefone. And it is the intelligence of thousands and thousands and thousands of people that have been brought together over years and years to make it a reality. Esta inteligência de miles e miles e miles de gente que abini junto através de anos e essa que vira realidade. It's really a very, very complex piece of equipment. Realmente é pida aparato muito complexo. And it comes with some kind of an owner's manual. Esta vini com tipo de manual para dono. And you need to keep it in certain temperatures and away from certain amounts of water and so on and so forth to keep it working. Y pues se mantener en cierta temperatura, mantenerlo fuera de agua, etcétera, etcétera, para seguir funcionar. And yet, our bodies, our human bodies, are way more complex than those smartphones we all depend on today. Y a pesar de todo eso aquí, nos cuerpos humanos es más complicado que todo smartphone que nos conoce hoy en día. Now, we need to ask a question when we're thinking about this topic. Nos me hace una pregunta, ahora nos pensa, ribe tópico aquí. If you smoke cigarettes, will you get lung cancer? Si bota uma cigarilla, lo bohaya cáncer de pulmón? And the answer to that is really not necessarily. Y él contesta nesse, no necesariamente. In fact, the majority of people who smoke cigarettes don't ever get lung cancer. De hecho, la mayoría de gente que fuma cigarilla no tiene cáncer de pulmón. If you eat an unhealthy diet, will you get a disease? Si vos comes una dieta insaludable, ¿lo vos hay una maleza? Not necessarily. No necesariamente. And when we're asking that kind of question, we need to ask a third question. Y ahora nos está haciendo tipo de pregunta y nos está haciendo otro tipo de pregunta también. If you choose the healthiest lifestyle you can, does that mean you will not get any disease? Si vos coge estilo de vida de más salud que vos por, ¿eso significa que vos no hay ninguna maleza? And unfortunately, Y desafortunadamente, in this world of sin, en el mundo de pecado aquí, living the healthiest diet, lifestyle,
does not Vivan- guarantee no disease. Vivendo é estilo de vida de mais saudável, não está garantizar que o lobo não há maleza. Some of you may be old enough to remember Jim Fixx. Algum de vocês quizás está grande o suficiente que você está com a James Fix. He became famous around the world because he promoted running. Ele era famoso rond o mundo porque estava a promover corrimento. And he wrote a book about it. E ele escreveu book tocante disso. And that book was translated into over 80 different languages. E o book é agora traduzido em mais de 80 diferentes idiomas. He was a vegetarian. Ele estava vegetariano. He was always thin. He was thin in his adult life, but in his teenage years, he was a bit overweight. Ok, tem temporada que estava adulto, estava delegado, pero tem sua temporada que estava jovem, estava sobrepeso. He smoked for a few years in his teens. Den sua idade jovem, ela fuma algum ano. But he had quit before he turned 20. Pero ela só promete que ela hace 20 anos. He never used alcohol. Nunca ela usa álcool. He had low cholesterol level. Estava tem nível de colesterol above. And he had high HDL cholesterol, the high density lipoprotein, which is the beneficial kind. E estava tem colesterol alto de HDL, que é bom. And of course, he exercised regularly. E seguro também estava fazendo exercício regularmente. And vigorously. E também vigorosamente. And he died at 42 years old from a heart attack while he was running. E ela morreu na idade de 42 anos de ataque de coração mientras estava correndo. Now, the next fellow you recognize. Agora, a seguinte persona, você reconhecer? Winston Churchill. Winston Churchill. He ate anything he wanted to eat. Estava a comer qualquer coisa que queira comer. He was overweight most of his life. Estava de sobrepeso maioria parte de sua vida. He smoked heavily. Estava a fumar hopi. He drank lots of alcohol. Estava a beber hopi álcool. His cholesterol was high. Su colesterol estava alto. His good cholesterol was low. Su bom colesterol estava above. He hated exercise. Estava de rabia arriba ejercicio. And he died at 92 years old. E ela morreu na idade de 92 anos. And so we say, what's going on? O que está passando? Today we know Hoje em dia nós sabemos that most diseases are the result of a long series of mutations in genes that are vital in supporting the integrity of thousands of other genes. Maioria de maleza está como resultado de série largo de mutações de gene que está vital de sostener a integridade de miles de outros genes. And today we know that disease is caused by the complex interactions of our environment. E hoje em dia nós sabemos também que a maleza está causada para a interação complexa de nosso meio ambiente, The diet we choose, a dieta que nós escolhemos, our physical activity or the lack of it, nossa atividade física ou a falta de saque, the stress we experience in life, e o estresse que nós estamos experienciando em vida. even our thoughts and our attitudes influence our risk for disease. Hasta nos pensamentos e nos atitudes está influenciando os riscos para maleza. So we ask the question, does lifestyle really make a difference? Pues nos hace pergunta, estilo de vida realmente está haciendo diferencia? And my answer to that is absolutely. Y mi contesta es esta, absolutamente. Most of you are acquainted with a game called dominoes. Mayoría de vosotros conoce el juego que llama dominó. These are not domino blocks, but they're similar. Mi saco es aquí la nota piedra dominó, pero nada similar. And before you could play the real game of dominoes, you probably, on a smooth surface, lined them up close enough to each other in various patterns so that if you pushed one at the end,
each one then collapsed, and it was kind of fun to do when I was a kid. Prometo ba por hunga ewega di domino, quizás ba ayega di poni piedra na riba on superfície plat, ba poni na din diferente patronci, anto ba purba puxa na banda, anto bota mira kiko con un turta collapse vai den outro. E bata algo mais pré quase, mas lei quase ora metata mucha. And if somebody came along just before you were finished lining them up and pushed one, it was done. E se o ene lo bini, prometo ba cabe poni na anderei e puxa uno, ya e coita bata cla. You had to start over again. Lo ba misera começar de novo. You know, life is a lot like lining up dominoes this way. Basta vida hopi similar na poni domino den rei manera sabe. When we make good lifestyle choices, Ora nos hasi bom escojo na estilo de vida, when we make healthy choices, ora nos hasi escojo na saludabel, it's like taking some string and tying up some of those blocks. da maneira que algum kabuya e mara algum die bloque nang e. And when a block falls against it, E ora onde bloque nang cai contra esse, it stops it. eta pare, It doesn't go any further. e nota sigi bai. And so healthy choices, Pues escojo nang saludabel, a healthy lifestyle, of estilo de vida saludabel, minimizes our risks. tanta minimaliza nos riesgo nang. And I think that's one of the major reasons that the Seventh-day Adventist Church promotes a healthy lifestyle. Imita quere esse undi motivo na mas primordial que a Igreja Adventista ta promover estilo de vida saludabel. But it goes even deeper than that. Pero ito vai hasta más profundo que esse. You see, a healthy lifestyle is a matter of good stewardship. Estilo de vida saludabel ta questão de bom mayordomia. As Christians, we Como often think of stewardship as our money and what we do with it. Hopi bia nos pensa tocando de mayordomia, ora nos pensa de esse, nos pensa riba no sen e lo que nos ta hasi kuni. But stewardship is a lot more than that. Pero mayordomia ta mucho más que esse. It's managing best that which God has given us. Esse ta va manejar lo mejor lo que Dios aduna na nos. And in the context of our discussion today, E den contexto de nos discussão de hoje, God calls us to be stewards physically Dios te llama nos para mayordomo nan fisicamente and mentally, y mentalmente, spiritually, espiritualmente, socially. socialmente, It's the whole person. ta genter e persona. And God expects us to manage what He has given us in the best way possible. E Dios espera para nos por manejar lo que aduna na nos de maneira de mais melhor possível. And that's probably in my opinion, is the fundamental, foundational reason why God calls us to choose a healthy lifestyle. E de minha opinião, esse é motivo fundamental para que Deus te llama nos para escolher estilo de vida saudável. It may help us to live longer. E por ayuda nos viva mais largo. But most of all, pero más por turcos, it will help us use the talents and abilities that God has given us in the best way possible, as long as He sees fit to allow us. Esta ajuda nos para usar o talento e habilidade que Deus aduna nos da melhor maneira possível te caminha esta mira ta paz para nós. We all are acquainted with the verse in Isaiah 7, verse 14. Nós todos conhecemos o versículo de Isaías, capítulo 7, versículo 14. And it's the promise that the coming Christ child, that the Christ child would come and be born of a virgin, and his name would be called Emmanuel. Esta é promessa que o Cristo lo vini, ele nasce por virgem, e lo guardo chamar Emmanuel.
But we rarely look at verse 15. Pero tigi biya nos tawag na versikulo 15. But verse 15 says, curds and honey he shall eat, Versikulo 15 tabi sa loe come leche kwaha, that y miel, he may know to refuse the evil and choose the good. dia e llega na edad di por rechazar lo que está malo, escoge lo que está bom. And so here we see that he will be eating, at least the most common English versions say, a certain way that he may be able to refuse the evil and choose the good. Y aquí na nos mira que lo vai come de tal maneira que por vai reconocer bom e escoger bom e rechazar malo. And when we look at the original Hebrew in the book of Isaiah, E ora nos wag ding idioma hebreo original ding buki de Isaías. the Hebrew term curds and honey, that is the Hebrew term from which we translate curds and honey. Terminologia hebreo for di quando nos a traduzir leche kwaha e miel occurs 28 times in the Old Testament. Ta bini di lang di 28 biyaha ding Testament bio. And in the earlier history of God's people, it was translated milk and honey. Y ding iglesia más trempang y pueblo de Dios se la guardo traducir como leche y miel. Was describing what the promised land would be like. Estaba de describir con terra priminti lo tabata. And the rivers didn't flow milk and the hills didn't ooze honey. Rio na notaba ta flui leche e cero na notaba ta basha miel. When we look at the original meaning, or the meaning of that Hebrew word, it means adequacy. Pero ora nos wak na unificación di palavra hebreo et significa adequar. Or sufficiency. Of suficiencia. And here, the prophet Isaiah is saying that the coming Christ child would eat adequately and sufficiently. Aqui nang profeta Isaías tabisa ku eu utabay bini Cristo lo come adequadamente e suficientemente. That he may know to refuse the evil and de tal choose manera the good. Por sa compa rechazar lo que está malo, escoge lo que está bom. And I believe that's the bottom line reason that God calls us to live a healthy lifestyle. E me quer que esse é motivo principal, primordial que Deus ama nós para viver vida saudável. It's not so that we can live the longest. Não é para nós por viver mais largo. Or be completely free of disease. Ou para nós por estar completamente livre de maleza. Although it does lower risks, there's no question about that. Aunque esta baja el risco, no tem questão disso. But it affects the way our minds function so that we can know what is good and what is not good. Pero esta afecta a maneira que nos mente está funcionar para nos forçar que está bom e que lo que não está bom. And that we can choose that which is good. E assim nos por escolher lo que está correto. In the book Christ's Object Lessons, Ellen White, in page 346, Ellen White said this. Em book Christ's Object Lessons, na página 346, Elena White dice lo siguiente. Anything that lessens physical strength. Qualquer cosa que minimaliza força físico. Enfeebles the mind. Hace mente débil. And makes it less capable of discriminating between right and wrong. E te hace ele menos capaz de discriminar entre bom e malo. And even if we can know what is right or wrong, e hasta se nos forçar que está bom ou malo, we become less capable of choosing the good and have less strength of will to do that which we know to be right. Nós será menos capaz de escolher o que está bom e tem menos força de vontade para fazer o que nós sabe que está correto. And I think that is the best summary I know of. Me te quer essa é resumen melhor que mensagem. To explain
why Seventh-day Adventists promote a healthy lifestyle. Explica de como Adventista na 7 dias a promover estilo de vida saudável. That's wonderful. Esse está maravilhoso. You answered 2 questions. Contesta 2 perguntas. So you answered the question why we promote healthy lifestyle, but I see also that you answer why we should eat healthy. Contestar a pergunta de como nós está promover estilo de vida saudável e também maneira como contestar a pergunta de como nós mestre comer saudável. The first one seems to have to do with stewardship. E para mim, a parte de tinha a ver com mayordomia. And the second one has to do with moral choices, to discriminate between right and wrong, and to the moral will to do good and to do the right thing. E de dois, a parte de tinha a ver com escolher na moral, para nós escolher entre bom e malo, e a vontade moral para fazer o que está correto. You know, diet is not the only component of the health message. Of course. A dieta não é o único componente de mensagem saudável, de saúde. There are some people who seem to think it's the most important one. Tem algum gente da parte de querer que o seja o mais importante. But we need to remember that physical activity and sleep and the other important things of a healthy lifestyle. Nós recorda que atividade física e sossego e outra coisa importante de estilo de vida need to be practiced in balance. Também se pode praticar em balança. Sure, definitely. Appreciate the answer. Well, definitivamente, nós apreciar e contesta. We have 10 to 12 minutes more. Nós temos 10 para 12 minutos mais. Well, talking about nutrition and eating healthy. Papiando de nutrição e comimento saúde. I've heard many brothers and sisters and colleagues talk about being vegan. Me atende hopi rumana e também colega não papiando de vegano. But normally, a few years ago, I only hear about vegetarianism. Algum ano passado, solamente me estava atendendo de vegetarianismo. What's the difference? What can you tell us about the difference between being vegan and eating vegan and vegetarianism? Qual é a diferença? Que como conta nós de estar vegano e comer vegano e também vegetarianismo? Well, I have 4 slides. Me tem 4 slides. You ask a hot button question. Vai ser uma pergunta com o botão caliente. And it's that way around the world. E está assim around o mundo. The difference between a vegetarian and a vegan can be very significant. A diferença entre vegetariano e vegano porta mais significativo. But it's not necessarily so much what we eat or don't eat. Pero não necessariamente está assim tanto o que nós come ou o que nós não come. But the philosophy behind it. Pero falta assim para trás de je. And I filosofia atrás. often ask people, what kind of vegetarian philosophy does the Seventh-day Adventist Church teach? E hope abbiamo assim na pergunta, qual tipo de filosofia vegetariana a Igreja Adventista está assim a gente? And most people haven't really thought of that. E a maioria gente realmente não há que pensa disso, tocando disso. But historically, pero historicamente, Seventh-day Adventists have always been hygienic vegetarians. Adventista não 7 dias sempre estava vegetariano não higiênico. That is that we believe that the healthiest diet is a vegetarian diet. Isso significa que nós queremos que a dieta mais saudável é a dieta de vegetarianismo. And because of the philosophy of stewardship that we already mentioned, E para motivo de filosofia de mayordomia que já nos mencionar, we do not make
a particular dietary a test of fellowship. Nos nota hasi dieta en particular, test de A test of membership. de membresía. Sí. Yes, era uma prueba de membresía. Vamos ver se está Okay. como vegetariano para botar membro de igreja. Exacto. And we know that there are Seventh-day Adventists who are vegetarians and there are Seventh-day Adventists who are not vegetarians. E nós sabemos que tem adventista na 7 dia que tá vegetariano e tem adventista na 7 dia que não tá vegetariano. But we promote the healthiest diet possible. Pero nós promover a dieta de mais saudável possível. So we are hygienic vegetarians. Pues nós tá vegetariano não higiênico. And we have never in the history of the church taught that if you want to get to heaven, you have to be a vegetarian. E nunca na história da igreja nos hacía que se você chega ao céu, você ser vegetariano. So we are hygienic vegetarians. Pues nós tá vegetariano não higiênico. But there are other philosophies of vegetarian diet that are rooted in a philosophy. Pero tem outra filosofia na dieta vegetariano que tá mais tem filosofia. Or a theology, if you will. Of teologia, se você mira assim. It's interesting that the very first vegetarian society in the world was organized in London in 1843. É interessante pensar que a primeira comunidade vegetariana organizada em London na 1843. There were 3 individuals who were involved. Estava em 3 indivíduos que estavam envolvidos. One of them was the president of the British Medical Society at that time. Dinan estava presidente da Sociedade Médico Britânico e tempo aí. And all 3 of them had spent 6 months or more in India studying Indian philosophy. Passa 6 lunas of mais na Índia estudando filosofia de Índia. And they came back convinced that it would be best that they had imbibed in Hindu philosophy. E nang been back convinced que nang compreender a filosofia hindu. And they began teaching that you did not want to eat anything of animal origin, especially flesh, because animal, especialmente carne, para sobra. Because of the Hindu theological position of the transmigration of the soul. Para motivo de filosofia hindu of the I didn't get the last part you said, sorry. The transmigration of the soul. Es hecho que alma da transmitir su mes. Mm-hmm. And basically a Hindu believes that in life the goal is to accumulate karma, and you do that by good deeds. Basicamente, é Hindu que pensa que meta de vida tá para acumular karma e botar assim esse dor de assim bom obra não. And when you pass away, if you have accumulated lots of karma, se você acumular karma, your soul will inhabit a higher animal, if you will. Bo alma lo inhabita animal más alto, si você sei. But if you didn't live a good life, you'll end up coming back as a lower animal. Pero si você não abiba bom vida, lo vou vir back como animal más abajo. And they believe that by eating the cows or the fish or others, you might be consuming the soul of a departed relative. Ora vou comer vaca, pescar, que cenan, quizás vou estar comendo alma de família que a falecer. So the original Vegetarian Society
had nothing to do with health. It Pues had to do with philosophy and theology. a sociedade vegetariana original não estava tendo nada de a ver com saúde, estava tendo a ver com filosofia e teologia. So Seventh-day Adventists, from the very beginning, have Os practiced adventistas não, de 7 dias, for de começo a a praticar vegetarian diet for health reasons or hygienic reasons. dieta vegetariana para motivo não higiênico ou de saúde. Vegans practice Vegano não, the avoidance of animal foods for philosophical and theological reasons. vegano não está praticar para evitar comida de animal para motivo não filosófico e teológico. Seventh-day Adventists believe that humans are created in the image of God. Adventista não de 7 dias tá querer que gente agora criar em imagem de Deus. Vegans believe that animals are equal with humans. Vegano não tá pensa que animal não tá igual na gente. And I would like to suggest this afternoon that Aquilo que Seventh-day eu queria Adventists, hoje tarde, Seventh-day Adventists can never be vegans because we believe in a resurrection. Adventista não de 7 dias nunca porta vegano não para sobra nós tá querer de ressurreição. I think we need to be extremely careful about the use of the term vegan. Me tá querer nós mesmos estar extremadamente cuidadoso tocante de uso de termo vegano. I know it's becoming very popular. Me sabe que está virando mais popular. It's popular out there in the community, Está popular e fora da comunidade and we're seeing it more and more in the church. e nós também miramos mais e mais da igreja. And somehow in the church, it seems like often those who are promoting a total vegetarian diet or the avoidance of all animal products become very strident. Esta parte que estão a promover a vida vegetariana, ou estão a evitar de comer carne de bestia, está vira assim mais forte, firme. And they often do not exhibit a truly Christian loving attitude. E roupa biana nota mostra uma atitude verdadeiramente cristiana. And we need to really be careful. E nós precisamos estar realmente cuidadoso. I get very frustrated with what I call the food wars in the church. Me rabia mas já ora me mira o que não comida chama guerra não de comida da igreja. And it could be between vegetarians and non-vegetarians, but in a lot of the world, it's between those who consider themselves vegans and those who consider themselves to be vegetarians. E porta entre snang que tá vegetariano e snang que não tá vegetariano, pero de uma parte do mundo está entre snang que tá vegetariano e snang que tá considerado mesmo vegano. And I think we're going to have to be really careful. E me dá pensa que nós mesmo tá roupa cuidadoso. You all no doubt remember just a few years ago when that shooter went to Las Vegas and killed 54 people. Me não sei se você tocar algum ano passado, ora pessoa que atira a baina Los Angeles e mata 54 pessoas. The next day, O seguinte dia, in Pennsylvania, state of Pennsylvania, no estado de Pensilvânia, there was a very avid vegan, not a Seventh-day Adventist. estava vegano opi firme, não adventista de 7 dias. It was very active on the social media. Estava mais ativo na rede social. And she wrote on Facebook and many other places E escrevi no Facebook e outro Kaminda that she believed that it was wonderful that there were now 54 fewer vegans, 54 fewer carnivores on this earth. E ela escreveu que ela mais contente que agora tem 54 menos carnívoro riba no mundo aqui. Now, not all vegans have that attitude, fortunately.
Afortunadamente, não todo vegano tinha atitude aí. But if you believe it is a matter of theology or philosophy, and you become passionate about it, you tend to move in that direction. It becomes an ideology. Pero se você pensa que tem a ver com teologia e filosofia, você tem a tendência de mover em direção aí. Pastor, como que você vira uma ideologia? But we do not, as Seventh-day Adventists, believe that when we die, we come back in some other form of life. E nós, como adventistas, não queremos que ora nós morrer, nós está bem back de uma outra forma de vida. By God's grace, when we pass away, we will come back redeemed as human beings. Para graça de Deus, ora nós falecer, nós lo bem back redimir como ser humano. And so we need to keep these things clearly in mind, Pastor. Pois nós mesmos manter coisas aqui bom claramente, pastor. Sure, definitely. Thank you so much. I'm trying to read here if it is a question. Okay, I'll come back to that. But I appreciate the answer to the question, Doc. Okay, nós apreciar e contesta na pergunta, pastor. And I trust it's clear for our membership. E me confia que é bom claro para nos membresia. And our friends who are following us. E nos amigos não que seguem nós. So, Adventists are vegetarian because of health reasons. Exactly. Adventista é vegetariano por motivo de saúde. I have no problem with eating. I mean, vegetarians, just in basic definition, historically, vegetarians have been those who don't use any flesh foods, but who may use milk and eggs. Vegetariano não tá come nada de carne, pero não tá come usa leite e huevo. But vegans today, as a group, do not use any milk or eggs, and they argue over honey, and they don't wear leather belts or carry leather purses or wallets. E vegano não tá usa leite nem huevo, não tá argumentar também tocante de honing e não tá vesti cação de cuero, faja ou taça também de cuero. From a nutritional standpoint, por de ponto de vista nutricionista, those who live in my country, your country, with some education, we can be very healthy without using any animal products. I have no question about that. Estão de meu país, o país nós por viver uma vida bom sem usar nenhum produto de animal. Não tem nenhuma pergunta tocante disso. We just need to be careful of what we call ourselves and of the philosophy behind that view of dietary practice. Nós mesmos está cuidadosos sim que nós chama nós mesmos e nós mesmos está na altura de filosofia atrás de estilo de vida aí. Right. So to make a summary, para resumen, the reason of a healthy food o motivo de comida saudável is within the context of being a good stewardship. Está dentro do contexto para estar bom mayordomo. Not because we don't want to eat animal. No passou nós não que come animal. Last week we said that animals doesn't have right, they have interest. Semana passada nós sabia animal não tem direito, não tem interesse. Because if they were also if animals were in the parliament and decide to make laws, then they can be equal with humans. Passou assim, animal não estava dentro do parlamento e não estava por atrás lei, e ora não portava estar igual na humano não. So they are not part of those who formulate the rights of the society. Pois na outra parte disso não que formular o direito na sociedade. So in the Bible, pois na Bíblia, animals can be eaten. Animal não por guardo comer. But we don't have to eat them. It's a matter of choice. Pois, pero nós não mestre come não. Então questão de escolho. But the good thing is we need to be good stewards. That's the point. Pero é coisa bom tá nós mestre tá bom mayordomo não. Esse é o ponto. And even in the context of stewardship of the environment, hasta dentro contexto de mayordomia de medio ambiente, there's room to eat animals. Tem espaço para comer animal. And I would say certain animals.
lumibisa certo animal. And again, it's a matter of personal choice. E a trobe é um assunto de escolha personal. And with that, I hope I answer one question that was asked. E com esse me espera que a contestar pergunta que eu aguardo assim. But thank you so much, Dr. Harding. Pero masha danki, Dr. Harding. If anything, we'll call you back, and we hope you have the time to join us again. Qualquer coisa, nós chamamos back e nós espera que tenha espaço para único nós trove. It's a privilege to be with you. É privilégio para estar junto com você. God bless you, each one. Deus bendiga a cada de vocês. Thank you so much. And say hello to your wife. Kaminda, boa esposa. And we hope when things are back to normal, well, in a sense, you can be back to the islands. Nós espera que agora a coisa normalizada em sentido para estar back na isla. Christy, do you have anything to ask or? Yes, we have some questions. Oh, we have some questions. or comments, because I was focusing on translating. I wasn't focusing on reading the questions. Pastor Coke, did you answer the first question that was asked? Was that the answer that you gave? I gave the one that asked about the difference between the reason why we eat vegetarian and not vegan. That's what I said. Okay. Okay, so I'll go over to the second one. It was a comment. It says, interesting. I will read it first in Papiamento and then I'll translate it in English. Sure. Interessante. Pastor llega de bisa que Dios no ha creado nos para comer animal. Interesting. So let me translate for you. So. Okay. ¿Sí, pastor? So say the Papiamento, I'll translate in English. Okay. Interessante. Pastor llega de bisa que Dios no ha creado nos para comer animal. Interesting. A pastor says that God has not created us to eat animals. Sempre tá mais saludo para nos comer vegan. For that reason, it's more healthy to eat vegan. So plant-based food. That's what the person said. So plant-based food. Mientras tanto, que nós temos isso aqui disponível. As long as we have this available. So that was a comment one of the viewers gave. But just for clarity, did the person said vegan or he said plant-based? Because there's a difference. The person said both. A persona bisa tanto vegan como plant. Ela pone tussen aanhalingstekens plant-based food. Okay, so Doc, you need to please explain, please clarify the difference. Okay, dus de dokter daarbij clarificar a diferença, porque aparentemente tem diferença. Yes, between plant-based and vegan. Yes. Let me make just a quick clarification there. The only thing is it's 5 o'clock. I'm sorry. The only thing is 5 o'clock, but bear with us. Let's go a little more. So let's allow. You determine. I have 5:30. I have another appointment, but just go ahead, please. Okay. I'll defer to you for time. No, go ahead. Well, we have 5 minutes just for. That's fine. Okay. Vegan and plant-based are not the same philosophy. Vegano e comida basada mata não tem mesma filosofia. Vegan is very historically very clear. Claro, historicamente. It is a philosophy that eschews the use of any animal products. Filosofia para terminar uso de produto de animal. About 24 years ago, somewhere in there, the World Health Organization actually defined plant-based. Mais ou menos 24 anos passar, a Organização de Saúde Mundial a definir comida basada em mata. And from a nutritionist standpoint, plant-based means it's a diet that is based largely on plant proteins. E fora de ponto de vista nutricionista, é maneira de viver aqui tá dieta basada maioria parte de nutrientes de mata. But can include small amounts of even flesh foods. Pero por incluir quantidade chiquito de carne também. But there's a group today, been an effort to try and merge the two, but they're two separate philosophies of eating. Tem esforço para purba unir dois, pero não duas filosofias diferentes. Thank you so much. So that should be clear. When we talk about plant-based, it can include animal food.
It Okay, can. dus Small ora nossa amounts. papia de Small one. Exactly. ora nossa papia de dieta basada ba mata e por incluir quantidade chiquito de carne também. And to make that clear, perhaps, Dr. Harding, so you can eat completely plant-based, but still unhealthy. Também para clarificar isso aí, Dr. Harding, por comer completamente basada ba mata e também toch bonota saúde. French fries, chocolate, they're all Tata sa plant-based. chocolate, nan turta, basada ba mata. Right, exactly. Even soda pops. Di também soda pops. Exactly. Okay. Yes. We have another question. I think So we'll have should to we deal. go? I think we need to deal with the questions. We'll check them, and perhaps we Okay. can mail them to Dr. Harding, and we'll answer them later in another program. Okay. Nos lo que pergunta nang manda nang via mail para Dr. Harding e nos lo contestar nang después de hoje. I see the time was very well spent. E tempo ora bom sa. Thank you so much. I appreciate it, Dr. Harding. Masha Let's have a word dangi, of nos prayer. aprecia. Laga nos vai de palavra de oração. Father, we thank you for the program that we could have shared with our people, and we trust that it has been clear to them. The questions that remain, help us, Lord, to answer them properly and satisfactorily. We pray a blessing on Dr. Harding and his family, that you continue to keep him and guide him, that you continue to be a blessing in your hand, to educate your church and to be an instrument for your glory. Be with us, and thank you for Christy as he moderates. Thank you for the technicians. Thank you for the program this afternoon, we pray. In Jesus' name. Amen. 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 All right. Nos agradeci cada de nós vídeo vidente não patava junto conosco. Nós pedimos desculpa para pergunta não, assim tanto pergunta não conosco mira conosco não a logra contestar, pero queda pendiente lo satisfecho de. Nós tabisa e ore, passe feliz tarde e te outra semana com Deus que.